In this video, I'm going to explain for you general essay question, that is noise pollution. This is a general topic for you. మనకి ఇప్పుడు C18 కరికులంలో definitely he is giving this environmental essay question. Here is three types of topics is there. One is causes of noise pollution and effects of noise pollution, and what are the methods, what are the effects, and what are the methods to minimize the noise pollution. Here is I am giving some briefly information to you in this noise pollution essay question. Here is noise pollution means what is meant by noise. In the previous topic I will explain for you difference between music and noise. So music means which is pleasant to hear, that is music, and noise is which is giving uncomfort and unpleasant to us, that is noise. If that noise is dumping into the environment and to the surroundings, and it produces is nothing but is a very displeasing effect, and also interfaces with the human communication, and is giving off some our discomfort, and also is effect on the health problems, is known as noise pollution. అంటే నాయిస్ అనేది మనకి వినడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అలాంటి నాయిస్ని కనుక మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్లో కానీ సరౌండింగ్స్లో కానీ అది ఎంటర్ అయిపోయి మనకి ఒక రకమైనటువంటి డిస్కంఫర్ట్స్ ఇవ్వడం కానీ, డిస్ప్లీజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వడం కానీ, మన హ్యూమన్ కమ్యూనికేషన్ దెబ్బతీసే ప్రయత్నాలు చేసే ఏదైనా సరే అలాంటి పొల్యూషన్ మనం ఏమంటామంటే నాయిస్ పొల్యూషన్ అంటాం. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏదైనా ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఏదైనా ఒక మంచి కార్యక్రమం జరుగుతుంది, లేదంటే ఈజ్ వన్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్, వన్ కల్చర్ యాక్టివిటీస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ దట్ వన్ 2 or 3 persons is try to pollute the environment, and they are doing the more noise, they are disturbing, and the people is disturbing the surrounding peoples also. Then what happen here is that program is going to be disturbance, and it should not be comfort to the audience. This type of pollution is nothing but noise pollution. అంటే ఏదైనా ఒక నాయిస్ని కనుక ఒక శబ్దాన్ని లేదంటే ఏదైనా ఒక నాయిస్ డిస్కంఫర్ట్ కలగజేసేది ఏదైనా సరే మన చుట్టూ ఉండే పరిసరాల్లోకి మనం ఎంటర్ చేసేసి, అంటే అందులో డంప్ చేసేసి మన చుట్టూ ఉండే పరిసరాలని, వాతావరణాన్ని మనం ఒక డిస్కంఫర్ట్ ఫీలింగ్లోకి తీసుకొచ్చామంటే ద టైప్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఈజ్ కాల్డ్ నాయిస్ పొల్యూషన్. నాయిస్ లెవెల్ ఆర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెసిబుల్ అండ్ ఈస్ డినోటెడ్ బై dB. ఈ నాయిస్ పొల్యూషన్ we can denote with the symbol of dB, decibels. And what is the intensity of the noise level, and intensity is measured. సో నాయికి సంబంధించిన ఏదైనా సరే దాని ఇంటెన్సిటీ మెజర్ చేయాలంటే మన డెసిబుల్స్లో మెజర్ చేయాలి. ఈ నాయిస్ పొల్యూషన్ వల్ల మనకి ఏర్పడేది వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ నాయిస్ పొల్యూషన్ అంటే ఈ జనరల్ టాపిక్స్. అంటే ఎటువంటి కాజెస్ ఉన్నాయి, నాయిస్ పొల్యూషన్స్ కాజెస్ ఏంటంటే ఎటువంటి కారణాలు ఉంటాయి. here is a noise is either natural such as thunder or man made. అంటే న్యాచురల్గా జరగచ్చు, లేదంటే మనుషులు కూడా చేసే విధంగా ఏర్పడేది కూడా వన్ ఆఫ్ ది కాజెస్ అంటే కారణాలు. అంటే ఏ కారణాల వల్ల నాయిస్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సౌండ్ జనరేటెడ్ బై మెకానికల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లైక్ లారీస్, బస్సెస్, జీప్స్, వ్యాన్స్, కార్స్ ఎక్సెట్రా. అంటే ఏంటిది, మనకి రోడ్డు మీద తిరిగేటటువంటి వెహికల్స్, ఆటోమొబైల్స్ వల్ల ఏర్పడేది కూడా అది కూడా దే ఆర్ ఆల్సో క్రియేటింగ్ నాయిస్ పొల్యూషన్. నెక్స్ట్ సౌండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బై మీన్స్ ఆఫ్ రోడ్వేస్, రైల్వేస్ అండ్ ఎయిర్వేస్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరిగేటటువంటి రోడ్డు మార్గాలు కానీ, రైలు మార్గాలు కానీ, ఎయిర్వేస్, దీస్ ఆల్ ఆర్ ఆల్సో విచ్ ఈస్ గివింగ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ ది సౌండ్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాజ్ ఫర్ ది నాయిస్ పొల్యూషన్. సౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ది మెషినరీ ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్. నెక్స్ట్ మెషిన్స్లో మళ్ళీ ఇండస్ట్రీస్లో ఎక్కువగా ఈ మూమెంట్ అవ్వడం వల్ల, మెషిన్స్ తిరగడం వల్ల ఏర్పడేది కూడా మనకి నాయిస్ పొల్యూషన్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీకు ఏదైనా సరే అంటే నాయిస్ క్రియేట్ చేయడానికి కారణాలయ్యే ప్రతిదీ కూడా మనకి కాజెస్ అవుతుంది. సో స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ రైట్ యాజ్ యువర్ ఓన్ పాయింట్స్ ఆల్సో ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్, అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫర్ యూ, అండ్ ఈజ్ అ వెరీ ఈజియెస్ట్ పాయింట్స్ టు యూ టు రిమెంబర్ దీస్ అబౌట్ the 8 points. The sounds of public addressing system like loudspeakers,
musical instruments, nothing but whenever the program is going on, next they are using of the some most of the noise level of the more level of the sound, utilizing of the loudspeakers, nothing but just like DJ musical instruments they are utilizing. If the more sound is creating from the speakers and instruments, this is also affect the public addressing system. This is also one of the cause for the noise pollution. Produced sound by televisions and radiations, limit level is okay, but it is more than the level of the sound level by the television and radios also creates the noise pollution. Next is shouting of people in theaters and functions. సో పీపుల్స్ థియేటర్స్లో ఫంక్షన్స్లో అరవడం వలన కూడా మనం డిస్టర్బ్ కావచ్చు. దీస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఫర్ ది నాయిస్ పొల్యూషన్. బార్కింగ్ ఆఫ్ డాగ్స్, సౌండ్స్ ఆఫ్ బార్స్ అండ్ యానిమల్స్. సో ఏదైనా సరే డూయింగ్ సమ్ అన్నెసెసరీ అన్కంఫర్ట్ థింగ్స్ బై ద యానిమల్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది నాయిస్ పొల్యూషన్స్. ఈజ్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆల్ ఆర్ ది కాజెస్ ఫర్ ది నాయిస్ పొల్యూషన్. అంటే ఏదైనా సరే నాయిస్ పొల్యూషన్ కారణంలో ఏదైనా సరే మనం నాయిస్ పొల్యూషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మీకు టోటల్లీ హియర్ ఈజ్ 8 పాయింట్స్ ఈజ్ దేర్. మోస్ట్లీ ఈజ్ మనుషులు చేసేది కావచ్చు, లేదంటే న్యాచురల్గా జరిగేది కావచ్చు, రోడ్వేస్, రైల్వేస్, ఎయిర్వేస్ కావచ్చు, లారీస్, బస్సెస్, జీప్స్, మనకి ఆటోమొబైల్స్ వల్ల కావచ్చు, పబ్లిక్ అడ్రస్సింగ్ సిస్టమ్, లౌడ్ స్పీకర్స్, మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్న లెవెల్ కంటే ఎక్కువ యూజ్ చేయడము, టెలివిజన్ రేడియేస్ కూడా సౌండ్ లెవెల్ని పెంచడం ద్వారా. నెక్స్ట్ పీపుల్స్ ఏదైనా ఒక మంచి ఫంక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు అరవడము, లేదా థియేటర్స్లో పిక్చర్స్ వాచ్ చేస్తున్నప్పుడు అరవడం లాంటివి చేయడం కూడా, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు నాయిస్ పొల్యూషన్ కాజెస్గా. దెన్ ఎనదర్ టాపిక్ ఫర్ యూ, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ నాయిస్ పొల్యూషన్. అంటే హియర్ ఈస్ నాయిస్ పొల్యూషన్ ఈజ్ డంపింగ్ ఇన్ టు ది ఎన్విరాన్మెంట్, దెన్ పీపుల్స్ ఆర్ డిస్టర్బ్డ్. ఇన్ ద ప్రీవియస్ టాపిక్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ యూ కాజెస్ ఆఫ్ ది నాయిస్ పొల్యూషన్. మరి నాయిస్ పొల్యూషన్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ ఎంటర్ అయ్యి అవడం వల్ల పీపుల్కి డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఏ రకమైన ఎఫెక్ట్స్ చూపిస్తుంది చూద్దాం. సి ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అ నాయిస్ కాజ్ వెరీ డేంజరస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ హ్యూమన్ హెల్త్, కంఫర్ట్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ. అంటే మనుషుల యొక్క ఆరోగ్యం మీద, వాళ్ళ యొక్క సౌకర్యాల మీద, వాళ్ళ యొక్క పనితీరు మీద ఖచ్చితంగా నాయిస్ అనేది ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది. అంటే నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ నాయిస్ పొల్యూషన్ ఈజ్ అంటే నాయిస్ పొల్యూషన్ కాజెస్ చెప్పుకున్నాము. మరి నాయిస్ పొల్యూషన్ వల్ల మనకు ఎటువంటి ప్రభావితం చూపుతుంది, ఏ రకమైన ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి మన మీద అనేది ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ నాయిస్ పొల్యూషన్. సో నాయిస్ క్రియేట్స్ సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ సచ్ యాజ్ నర్వస్ బ్రేక్ డౌన్, టెన్షన్. ఇంకా నాయిస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, నర్వస్ సిస్టమ్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించడం కానీ, బ్రేక్ డౌన్ చేయడం కానీ, ద పీపుల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి టెన్షన్. ఇట్ కాజెస్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెజల్స్, మేక్స్ ద స్కిన్ పేల్, ఇంక్రీజెస్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగడం కానీ, చర్మం అది పొడిపారిపోవడం జరగడం కానీ, నెక్స్ట్ బ్లడ్ వెజల్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించడం కానీ జరుగుతుంది. ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద డ్యామేజ్ ఆఫ్ ది ఆప్టికల్ నర్వ్ ఆఫ్ ది optical nerves of the eye, which may lead to the impairment of vision. Impairment of vision means here is the meaning of so the meaning of impairment vision is just like మన దృష్టిలోపం. అంటే దృష్టిలోపం జరగడానికి కూడా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ హార్ట్ అండ్ కిడ్నీస్, లివర్ ఆల్సో. అంటే నథింగ్ బట్ హ్యూమన్ ఆర్గానిజం ఇది దెబ్బతీస్తుంది. పర్మనెంట్ హియరింగ్ ఆర్గన్స్ విచ్ ఇట్ కాజెస్ ద మెంటల్ డిసీజెస్. సమ్టైమ్స్ ఈజ్ గివింగ్ ఆఫ్ ది మన హియరింగ్ ఆర్గాన్స్ మీద బాగా ఎఫెక్ట్ అయిపోయి మెంటల్ డిసీజెస్ కూడా క్రియేట్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ నాయిస్ ప్రొడ్యూస్ నియర్ ద హాస్పిటల్స్ డ్యూరింగ్ ద ట్రాఫిక్ మూమెంట్స్ విచ్ కాజెస్ సీరియస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్. నెక్స్ట్ హాస్పిటల్స్లో ఉన్న పేషెంట్స్ మీద రోడ్వేస్, రైల్వేస్ వల్ల ఏర్పడేటువంటి నాయిస్ వల్ల కూడా వాళ్ళ మీద ఎంతో కొంత ఎఫెక్ట్ చూపించే అవకాశం ఉంది. దెన్ ఆఫ్టర్ నాయిస్ ఆఫ్ ది హై ఆర్డర్ may cause damage to the trees, then non-living things such as building damage, broken windows, doors by sudden exploding of the sounds. Sudden exploding of the sounds వల్ల కూడా నాన్ లివింగ్ థింగ్స్, అంటే ఇప్పటివరకు మనం హ్యూమన్ పాయింట్స్ చెప్పుకున్నాం. ఆ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ బిల్డింగ్స్ క్రాక్స్ రావడం కానీ, డ్యామేజ్ జరగడం కానీ, విండోస్ బ్రేక్ డౌన్ జరగడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ది నాయిస్ పొల్యూషన్. అంటే నాయిస్ పొల్యూషన్ వల్ల మనకి ఖచ్చితంగా ఏర్పడేది మెయిన్ ఏంటంటే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్లో
వన్ ఈజ్ ఆ హ్యూమన్ హెల్త్కి దెబ్బతీయడం జరుగుతుంది, సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ నరాల మీద బలహీనత ఏర్పడడం, నర్వస్ బ్రేక్ డౌన్ జరగడము, హ్యూమన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి టెన్స్డ్. Then it is showing the problems on our skin pales and also blood pressures. Next is giving the damage to our optical nervous systems, our about the eye also. కంటికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా జరుగుతుంది, దానివల్ల దృష్టి లోపం జరగవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంపైర్మెంట్ ఆఫ్ విజన్ మీన్స్ ఎంతో కొంత పాక్షికంగా కనపడడం, అంటే సరిగ్గా కనపడకపోవడం లాంటివి జరగచ్చు. హార్ట్, కిడ్నీ అండ్ లివర్స్ మీద ప్రాబ్లం చూపిస్తుంది. పర్మనెంట్ డిజార్డర్ వల్ల మనకు హియరింగ్ ఆర్గన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించేసేసి దే విల్ బి టర్న్ టు ది మెంటల్ డిసీజెస్. అండ్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే హాస్పిటల్స్లో ఉంటారో నియర్ బై రోడ్స్, మార్గాలు, రోడ్వేస్ అండ్ రైల్వేస్ నియర్ బై హాస్పిటల్స్ ఇస్ దేర్, that patients also going to be serious effects on the patients. Is a high order of the may causes the damage of the trees also. నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ సంబంధించినటువంటి ట్రీస్ కానీ, నెక్స్ట్ డోర్స్ కానీ, విండోస్ కానీ, గ్లాసెస్ అండ్ సమ్టైమ్స్ హై ఎక్స్ప్లోజన్ ఆఫ్ ది సౌండ్స్, buildings also going to be cracks. These all are the examples for the effects of the noise pollution. So students, not only these points, these are the general points and the general topic. Then no need to particularly explaining of these topics, causes and effects. You can write as your own only, because this topic belongs to the environmental science. That's why you can write as your own. Write some points for the causes of noise pollution. అంటే కారణాలు ఏంటిది, నాయిస్ పొల్యూషన్ ఎందువల్ల ఏర్పడుతుంది, నాయిస్ పొల్యూషన్ ఏర్పడడం వల్ల హ్యూమన్ హెల్త్ మీద, నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ మీద ఎలాంటి ప్రభావితం చూపుతుంది, దట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్స్. అండ్ యూ కెన్ రిటర్న్ ఫర్ ది ఈజ్ దర్ ఎనీ మెథడ్స్, మరి ఎఫెక్ట్స్ ఏర్పడుతుంది, మరి వీటిని తగ్గించుకోవడానికైనా ఈజ్ దర్ ఎనీ మెథడ్స్ ఈజ్ దేర్, దట్ ఈస్ ద మెథడ్స్ టు మినిమైజ్ ఆఫ్ ది నాయిస్ పొల్యూషన్. The first one is a public addressing system should be restricted only to the limited period with the limited sound level. అంటే లౌడ్ స్పీకర్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఒక లిమిటెడ్ సౌండ్ లెవెల్ యూజ్ చేస్తే కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు. అంటే హియర్ ఈజ్ అ మినిమైజింగ్ ఆఫ్ నాయిస్ పొల్యూషన్, పర్మనెంట్ మెథడ్స్ ఈజ్ నాట్ దేర్, జస్ట్ పీపుల్ అవేర్నెస్. అంటే మనము ఒక అవగాహన ఏర్పడి పక్క వాళ్ళు మన వల్ల ఇబ్బంది కావద్దు, ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కావద్దు అని మనం ఎప్పుడైతే ఫిక్స్ అవుతామో, దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ మెథడ్స్ టు మినిమైజింగ్, జస్ట్ మెథడ్స్ ఓన్లీ the minimizing noise pollution, but nobody is following of this all the conditions. If at all following these all the conditions, then most of the problems will be clear, and most of the we can control the noise pollution. See here, time space between the trains, aeroplanes is to be maintained to avoid the continuous noise. సో కంటిన్యూస్ ట్రైన్స్, ఏరోప్లేన్స్ రావడం వల్ల కూడా మనకి ఒక నాయిస్ అనేది ఏర్పడుతుంది, సమ్ గ్యాప్ అనేది ఇస్తే. So maybe there is a chance to minimizing of noise pollution. Next, windmills should be modernized to reduce the noise pollution. Windmills కొంచెం మోడర్నైజ్ కావాలి, నూతన పద్ధతి రావాలి, ఎక్కువ సౌండ్ చేయకుండా ఉండే విధంగా. నెక్స్ట్, ఇండస్ట్రియల్ నాయిస్ ఆల్సో, అంటే పరిశ్రమల ద్వారా వచ్చే దాని వల్ల కూడా మనకి నాయిస్ పొల్యూషన్ ఏర్పడుతుంది. వాటిలో కూడా మనం ఏ విధంగా తగ్గించుకోవచ్చు. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కంట్రోలింగ్ టెక్నిక్స్, కొన్ని ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్స్ వాడాలి. Nothing but new technology will be developing. సో ఏ విధంగా టు కవర్ నాయిస్ క్రియేటింగ్ మెషినరీ విత్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ లైక్ రబ్బర్, ఏదైతే మనకి నాయిస్ క్రియేట్ చేస్తుందో వాటిని కనుక రబ్బర్తో కనుక సీల్ చేసినట్లయితే, కవర్ చేసినట్లయితే కొంత సౌండ్ అనేది రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. మెయిన్లో సౌండ్ ప్రూఫింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టు మినిమైజ్ ద నాయిస్ పొల్యూషన్. నెక్స్ట్, అబౌట్ ద హైవేస్, స్ట్రీట్స్ అండ్ రోడ్స్, about that we are planting the trees also is one of the method to minimize the noise pollution. The next one is replacing sophisticated machinery instead of noise producing machines. Noise producing చేసే మెషిన్ బదులు రీప్లేస్ చేయాలి sophisticated machinery means which is insulating with the rubber materials is called as sophisticated machinery. And the community noise control, this is also one of the method to minimize the noise pollution. About in case of the community noise control, what are the examples is given here is airport noise can be reduced by reducing of noise of its source. ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వచ్చే సోర్స్ని కూడా ఎంతో కొంత తగ్గించుకుంటే somewhat better. And whatever the road traffic is there, nothing but here is roadways and railways and airways, they should be restricted to the level of the sound noise, nothing but by blowing unnecessary blowing of horns and sirens.
there is a having some time spacing between the office hours, schools, theaters, colleges, etc. will be helpful to the minimizing noise pollution. అంటే ఇక్కడ ఆఫీస్ అవర్స్ కానీ స్కూల్స్కి కాలేజ్ కన్నిటి కూడా ఒక మినిమం టైం అనేది డిఫరెంట్ టైం అనేది పెడితే ఎవరి టైంలో వాళ్ళు వెళ్ళడం వల్ల దేర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ టు ది మినిమైజింగ్ ఆఫ్ ది నాయిస్ పొల్యూషన్. దట్ మీన్స్ space is compulsory between the transport cases. Nothing but whatever the lorries are moving, whatever the buses are moving, whatever the trains are moving, whatever the aeroplanes are moving, there is a giving of some space. Then only we can reduce somewhat noise pollution. And mainly strict enforcement of noise free zones will be maintained. Like about the hospitals and meditation centers ki hospitals ki noise free zones compulsory ఒక ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లా అనేది తీసుకొచ్చేస్తే దెన్ హాస్పిటల్స్లో ఉండే పేషెంట్స్ డిస్టర్బ్ గారు, నెక్స్ట్ మెడిటేషన్ సెంటర్స్లో ఉన్నటువంటి పీపుల్స్ కూడా ఇబ్బంది కాకుండా ఉంటుంది. ఇండస్ట్రీస్ షుడ్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సిటీస్ ఆర్ టౌన్స్. ఇండస్ట్రీస్ కంపల్సరీ సిటీస్కి టౌన్స్కి దూరంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది బెటర్ మెథడ్ టు మినిమైజింగ్ ఆఫ్ ది నాయిస్ కంట్రోల్. అండ్ ఇన్ దిస్ టాపిక్ హియర్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ టు మినిమైజ్ నాయిస్ పొల్యూషన్ మీన్స్ అంటే మనం నాయిస్ పొల్యూషన్ తగ్గించడం గల పద్ధతులు ఏంటో చూస్తున్నాం. అంటే జనరల్ టాపిక్స్ అంటే లౌడ్ స్పీకర్స్ లిమిటెడ్ సౌండ్ లెవెల్లో యూజ్ చేయడం కానీ, మనం ఇట్లా చేసిన ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది దాంట్లో టైం లిమిట్ అనేది ఉండాలి. ఏదైతే మెషిన్స్ ఉంటున్నాయో ఆ మెషిన్స్ అన్నీ కూడా ఒక మోడర్న్ సిస్టమ్ రావాలి. ఎలాంటి సిస్టమ్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద సోఫిస్టికేటెడ్ మెషినరీ సిస్టమ్ రావాలి. అంటే రబ్బర్ లాంటి ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ యూజ్ చేయడం వల్ల కొంచెం సౌండ్ అనేది మనం తగ్గించవచ్చు. ఐరన్ నుంచి ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐరన్ యూ కెన్ యూటిలైజ్ ద స్టీల్, సమ్ వాట్ విల్ బి రెడ్యూసెస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కవర్ విత్ ద రబ్బర్ దెన్ యూ కెన్ control the more level. You can planting the trees about the highways, then you can industries areas, then also you can reduce the noise pollution. About the road traffic are restricted and unnecessary blowing of horns మనకు అవసరం లేకుండా హార్న్స్కు చేయడం అలాంటి చేయొద్దు. నెక్స్ట్ నాయిస్ ఫ్రీ జోన్స్ ఈజ్ కంపల్సరీ అబౌట్ ద హాస్పిటల్స్ అండ్ మెడిటేషన్ సెంటర్స్. ఇండస్ట్రీస్ మస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ది సిటీస్ ఆర్ టౌన్స్. So students, this noise pollution is a general topic for you, environmental subject only this is. You can write as your own. You can select some 5 points for the causes, 5 points for the effects, and 5 points for the methods of minimizing noise pollution. Already I ticked most which points is clear for you, which points is easy for you. I am given a tick for that one. These points are easy for you to remember and also to written in the examination also. I hope that this topic, noise pollution, general topic, environmental science topic is understood to you. Just one time you can practice, you will easily written in the examination also. This is a compulsory essay and important essay in our diploma examination second semester. Definitely every time he is asking on this topic, anytime what is the definition of noise pollution. Write any 5 methods to minimizing of noise pollution. Otherwise write any 5 causes or 5 effects. That means you have to learn at least 5 important points which is easy for you. Thank you very much students for watching this video.